la akano joro yiyereda furujiela furuguela akuntum dekoro aujiela fawiye macham fawiye akuntum dekoro akasinjita kadem labo kauni sarkabo hamfaye ye musoba cheuba mafora umasaye na kadem labo la aye alayna kadem labo la aye masabani na kadem labo la aye chilayna kadem labo la aye masabani na kadem labo la aye farfi musalu alaya sosinyanyela masaya sochinyanyela akano joro iyereda nikame kufurusigi farfi musole site nikame kuchirajia farfi musole site nikame kutela baro farfi musole site gaya nikame kuhoria amba ulisite musoba cheupa mafora mamasayina ademuna baula aye alayina ademuna baula aye masabayina ademuna baula aye chilayina ademuna baula aye masabayina ademuna baula aye afi musolu alaya sosi kalela masaya sochi kalela akana jono iyereda au segeda formi kono au bemi de olida dabi kiporo di sento formida au bemi de olida dabi akase jitra kaduna bao au nisa kabo musoba chapa mafora 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 alayna ademuna baula aye masabayina ademuna baula aye chilayina ademuna baula aye masabayina ademuna baula aye alayna ademuna baula aye masabayina ademuna baula aye. That was one that we didn't necessarily have to worry about as women of African descent because the incidence isn't as great. Even though the incidence, meaning the rate of new cases, isn't as high as maybe with European women, we tend to be diagnosed later, and the form of the disease is much more virulent, and we die earlier and quicker. So, okay. I think I'm going to stand up here. Non, ça va. Ok, pour les Africaines et enfin ce qui concerne African American et puis les Africaines, on a tendance à avoir le cancer de sein maintenant très jeune. Et elle disait qu'il y a quelqu'un qui a ça à 32 ans. Et moi-même j'ai eu à suivre des dames, deux Camerounaises qui thank you, qui n'ont pas la quarantaine. Et le problème qui se passe avec les Africains, c'est qu'on le découvre un peu tard, parce qu'on se dit que bon, on n'a pas ce genre de maladie. Or les Blancs, les femmes blanches, elles ne développent pas le cancer que nous on a.
Parce que quand nous, notre cancer est très très agressif. On ne sait pas pourquoi, bon, ils sont en train de faire des recherches pour ça. Okay? You think it's okay? I think it's great. I think you captured the essence of it. Okay. So, even though our numbers here are small today, I think it's the responsibility of each and every one of us to go out and spread the word that this is a horrible illness. And if we do the things we need to do, like get the screenings earlier, it does not have to be as deadly as it is. And so those are some of the things we'll talk about today. But I really would like for each one of you to go out and tell somebody. Tell somebody, because you know every family in one way, shape, or another has been affected by this. And we're going to have another patient navigator here today who will tell you about her story and her bout with breast cancer, Thelma Jones. So. Ok. Même si le nombre est réduit, mais c'est très important que chacun de nous aille propager les informations. Il faut faire la mammographie. C'est très très important. Parce que quand c'est fait très vite, quand on sait que bon, peut-être c'est stage 1, on peut survivre. Donc, si on fait la mammographie très vite, c'est connu, donc on peut se soigner. Et on aura une survivante qui vient d'arriver tellement. Elle a eu le cancer, mais bon, elle va nous expliquer, elle va rentrer dans le fond de comment elle a vécu et comment ça s'est passé. Donc, il faut que chacun de nous vraiment dise, ah non, il faut aller faire son screening. Parce que, quoi qu'on dise, dans chaque famille, on a au moins un parent ou une amie qui a un problème de cancer. Donc il faut que tout le monde sache que c'est une maladie, c'est horrible la maladie, mais on peut soigner. Voilà, c'est pas tout de suite qu'on peut mourir, mais si on attend très tard pour faire la mammographie, bon, ça sera dommage. Donc il faut faire la mammographie très tôt. Okay, early detections. What do you mean by, you know, what age? Well, as we go through the presentation, when I say there's a discrepancy, there's information about the United States and European countries, and the recommendation is to start having mammograms, early screenings, at age 40, and then start to have them every year after that. Women who are in their 20s and 30s need to start self-breast exam very early. But because women of African descent tend to be diagnosed with breast cancer earlier, it may be that it needs to happen earlier if some of the risk factors are there, you know, like family history, something like that. Ok, il faut le faire parce que pour les Américains et les Européens, ils demandent à ce qu'on fasse la mammographie à partir de 40 ans. Mais surtout pour les Africaines, parce qu'on a tendance à voir ça plus rapidement que la race blanche, souvent il faut le faire très tôt. Et voyant l'histoire de la famille aussi, si la grand-mère a ça, la tante a ça, donc tout de suite, la jeune dame, elle peut le faire. Mais ce qui est important, avant les 40 ans, les dames peuvent faire leur examen par elles-mêmes. C'est-à-dire, souvent, quand on se douche ou quand on est couché, on peut faire ses examens soi-même. Donc, si on sent quelque chose, on peut tout de suite aller faire sa mammographie, même si on n'a pas 40 ans. Là je ne joue pas, parce qu'on a senti quelque chose, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Donc, on va faire la mammographie. Okay? And this is just over the past 10, 15 years or so that things have shifted. There was a time, maybe 15 years ago, when they couldn't even say, they wouldn't even put in print breast cancer.
because no one wanted to say the word breast or cancer together. And so it will take a concerted effort to know that this is important, to know that our women who nurture our children and help to take care of the households are being affected by this. So I'll stop there and then I'll... Elle dit que ça prend une prise de conscience. Il faut que les gens savent que c'est un problème, mais c'est un problème qui existe. Et même ici, il y a peut-être 10-15 ans, les gens ne voulaient pas mettre le mot cancer de sein ensemble. Ils ne voulaient pas considérer pas ça comme un problème grave. Et donc il faudrait vraiment faire une prise de conscience, des campagnes qui vraiment puissent apporter cette information. Et après ça, on peut créer des centres, rien que pour le cancer de sein. Mais ça se voit de plus en plus en Afrique. Dr. Tilly, do you have any department who will work, for example, with African embassies to help and train people to duplicate to duplicate those kind of awareness in Africa? What do you have? What do you have? I'm asking you also. Mm-hmm. What do you have in place? Because you have some numbers, international numbers that say that there are, internationally, women have those. You have some statistic about women having a breast cancer worldwide. So, do you have any organization was willing to work with developing countries to do so those kind of awareness among women in Africa or developing nations? Elle a demandé s'il y a des organisations qui peuvent travailler avec les ambassades et même avec les pays en voie de développement pour essayer d'avoir cette prise de conscience. Et est-ce qu'elle peut nous expliquer, elle ou bien Paul aussi qui a GW? Yes. I would say that there are organizations that can start. A lot of organizations here, like the Susan G. Komen Foundation, has started to give grant money for some research in the continent of Africa. There's not a lot of money. There's not a lot of research. But one of the things that I will talk to you about is some research that's been done recently just to show that it's a different disease. It's a different, the biology of it is different in Africa versus here, the place where the actual cancer starts. It's in a different place. And in that different place, it makes it much more aggressive, and there's little treatment for it. That's the problem. So awareness, yes, it would have to be in steps. And the first step, I think, would be a matter of making people aware that there is a problem. We know that here, but do the citizens in African countries know how bad it really is and how bad it can get? And I just wanted to add too that the National Institute of Health, NIH, also has some funding. I was at a conference a couple of months ago, and we had a doctor who was talking about some of the research projects that are happening on the continent as well. So there are institutions that are also have the funding and have the wherewithal to be able to really reach people on the African continent as well. But it's a little challenging because even there, while I was at this presentation, you had people in the audience who were saying, wait a minute, but what about, Americans here? Like right now, our economy is not so good. We don't have a lot of money. So why are we spending money, on treating and taking care of people, in a country very, very far away from us? Hold on. Excuse me, I didn't mean. My question is, what are the list of those institutions that, because in Africa, the healthcare is not private, it's a public healthcare. Mm-hmm. Where are those? Where can an ambassador or a counselor can go to have the list of those organizations, not only specifically for grant, but to say, I'm going to come in here, take some information. Can I bring one of our doctors from Africa to come and be trained
So when he goes back home, he can do those awareness, can start those awareness, and also bring the woman in the hospital to get diagnosed as for breast cancer. We in Africa, the healthcare is not like it's private. Now we're gonna go get money somewhere. It's public. It's government, state. Therefore, how can an ambassador goes to those institutions, have those institutions their address and phone number, and try to contact them. So therefore, they can put some proposal together to bring those people and get them trained and go back home and do it. It's not a matter of getting money; it's a matter of getting the knowledge how to do the awareness. Je crois qu'elle doit traduire d'abord tout ça. Beaucoup de choses ont été dites. Il y a des organisations, elle avait répondu d'abord qu'il y avait des organisations qui donnent des petits grants, et des grants de recherche en Afrique, parce que malheureusement en Afrique, même la biologie de la maladie est différente que ce qu'on voit ici aux États-Unis. C'est beaucoup plus, l'endroit où ça se propage est beaucoup plus agressif que la maladie qu'on voit ici aux États-Unis. Et donc, Cherokee est venue, elle a dit qu'au fait, le NIH, c'est aussi l'organisation ici qui donne des grants pour la recherche. Maintenant, Chakama, j'ai tenté Chakama, si je peux me permettre. Elle a dit qu'au fait, ce qu'elle voudrait savoir, c'est pas seulement le côté argent. Elle veut savoir, est-ce qu'il y a des organismes qui vont inviter peut-être des ambassadeurs, des consuls, des docteurs africains pour qu'ils puissent venir apprendre comment gérer cette maladie-là, comment faire des campagnes de prise de conscience, comme on dit. Et c'est ce qu'elle a demandé. In terms of, and I know, Paul, you wanted to say something. No? Okay. Just in terms of where do you go, that's something that would need to be compiled. I do know that universities in Chicago and North Carolina and here in DC and really all around the country are really starting to reach out and work together. There's a Dr. Funmi Olopade, I think that's how you say her name. She's a professor of medicine and director of the Center for Clinical Genetics in Chicago. And she's the one who did research on in Senegal and Nigeria and compared to some European women to find that it is a completely different disease. So if that's, that's something we can follow, we can follow up on, and, whatever I can do to support you in that, in that effort. C'est un travail à faire. On va compiler des listes d'organisations qui font ça. Elle est au courant d'un docteur d'origine nigériane qui a fait des recherches et c'est elle qui a trouvé que la maladie est d'une biologie différente que ce qu'on trouve ici. Elle a fait ses recherches au Sénégal, au Nigeria, elle a préparé aussi à la maladie, comment ça se propage chez les Européens. Donc, elle dit qu'elle est contente de faire ce travail. Il y a beaucoup d'universités qui maintenant sont combinées et veulent vraiment faire ce genre de recherche en Afrique. Donc, elle va compiler une liste. Vous allez, je pense que les deux vont travailler ensemble pour avoir une liste. Just a little more about the study that I was just telling you about. And this was done back in 2005, where, as I was saying, that's where we realized that it really is. They're generally in the European community and here in the United States, they find that the cancer starts in cells, more milk-secreting cells in the breast. In women of African ancestry, African women, they find that it's in another place, in the basal cells. It's harder to get to, and it's much harder to treat with the therapies that they have now. But I think the research has started, and I know that you have incredible universities in the countries in Africa that are probably already doing some research. That might be a place to start with the countries, the huge universities in Africa
that are already starting this and are working in conjunction with organizations here. That's what I would really suggest that. Elle a dit que l'étude, ils ont fait une étude en 2005. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont découvert que c'est dans les différentes cellules que ça se propage. Les Européens et les Américains, descendants des Européens, ça se propage là où il y a, ce sont des cellules de lait d'allaitement. Les descendants africains. Les descendants, non, mais les Africains, c'est dans des cellules qu'ils appellent basal. Et ça, c'est un endroit c'est plus complexe à atteindre. Et les traitements qu'ils ont actuellement, c'est des traitements qui ne marchent pas pour ce genre de cancer. Donc, elle dit qu'il y a des universités en Afrique qui sont en train de faire ces recherches-là. Et c'est peut-être un endroit où on devrait commencer, savoir quelle université en Afrique a déjà commencé ces recherches. Et peut-être avoir une collaboration entre ces universités-là et les universités aux États-Unis ou en Europe. So, there are, I'm not going to go into detail with all of the statistics and things like that now, but just to have a conversation and allow you to ask questions whenever you want. I'm going to go through some of the risk factors now that, first of all, let me just say, nobody knows a way to prevent breast cancer. We just don't know. All we can do right now is reduce the risk. So, everybody gets that? Okay. Personne ne sait comment prévenir le cancer. Mais ce qu'on peut faire, c'est réduire les risques. Donc, elle va montrer dans quels sont les risques qui font que les gens ont plus tendance à avoir le cancer. Reduce the likelihood of getting it, but it's no guarantee that it won't happen. So some of the risk factors include gender. Being a woman is a risk factor. Être une femme, c'est un risque. So it's better to be a woman. C'est 0,3 sur 100 000 par rapport à 23 sur 100 000. Donc, le fait ça élève le risque d'être une femme. Comparativement. Elle est plus femme alors. What did she say? Not really, because you're saying men also have breast cancer. And it's more and more. So I think not that things aren't being done now as far as women are concerned, but I think we'll get some more information the more men who start to develop breast cancer, because you can see whether is it estrogen related, is it hormonal related, all these different things. So we'll get another look at it from another perspective, and maybe some answers will actually come out of that, some answers with therapy and possible prevention. Elle dit du côté des hommes, le fait que les hommes qui ont le cancer du sein, c'est une autre manière d'avoir plus de données. On peut savoir si c'est à cause de l'estrogène, c'est hormonal ou quelles sont les causes. Et c'est bien d'étudier les hommes aussi qui ont le cancer, et que c'est vrai, de plus en plus, il y a des hommes qui ont le cancer aussi. Donc en fait, the risk factor is just having a breast. Exactly. There you go. Now that's a 100% risk factor. Having breast. Un des risques, c'est d'avoir des seins. Tout simplement. Ça, c'est 100%. So another risk factor is genetics, and that's what we were talking about when we talk about racial and ethnic and genetics. If there is, what they have found is that there are something called biomarkers, and these are they're proteins, but they're things that we can test to see if someone has that marker, and if they have the marker, there's more of a it could be a greater tendency or probability or possibility that that person would contract breast cancer. Un autre risque, c'est génétique. Et ils ont ce qu'ils appellent des marqueurs biologiques. Si tu as ce marqueur-là, c'est une manière de déterminer si tu as une tendance, il y a une plus grande possibilité que tu aies le cancer. Even though that marker
for African women and women of African ancestry, it's usually, they aren't there. You know, what we end up suffering from is something that's called triple negative breast cancer, which means that it does not conform to any of the old rules. And so that's why we would have to have the screening and breast awareness and, you know, so mammograms, self-breast exams, those kinds of things a lot earlier to make sure that as soon as something feels out of whack, you want to get into the doctor's office right away. Encore une fois, malheureusement, pour les Africaines, les descendantes des Africaines, ils n'ont pas ces marqueurs biologiques. Donc il faudrait vraiment qu'on fasse plus pour prévenir, faire des tests nous-mêmes et puis aller faire des mammographies aussi. C'est très important de commencer plus tôt parce que différemment, on n'a pas ces marqueurs biologiques. Ce n'est pas quelque chose qu'on pourrait tester. All right. There's another risk factor, and this is not an absolute risk factor, but it's aging, because generally women after menopause are the ones who are mostly diagnosed with breast cancer. But now we're finding that women are a lot younger being diagnosed with it. So we can raise, as age increases, the likelihood can increase, but also, you know, we cannot not take care of our young in doing the, you know, in doing the breast exams and things like that. Et puis l'âge aussi, c'est un risque plus en âge, mais vu que maintenant, on voit de plus en plus souvent chez les jeunes femmes. Donc, avant, on pensait que c'était une question d'âge seulement, mais c'est peut-être lié au fait que ce sont les femmes d'un certain âge aussi qui se font faire tester. Les jeunes ne font pas de test encore. Donc, il faudrait qu'on s'occupe de nos jeunes et qu'on essaie de tester à un âge inférieur. So having a history, a family history of breast cancer, or a personal history of breast cancer is another risk factor. But they found if you have had, it could be 3 or 4 times, the likelihood of getting breast cancer is greater when you've had family members who have had it. Si vous avez des membres de la famille qui ont eu le cancer du sein, ils ont 3 à 4 fois plus de chances d'avoir le cancer. Also, things like birth control pills, taking, you know, hormones into your body can increase the incidence of breast cancer. Aussi la pilule, prendre des hormones, c'est aussi un risque. Being overweight, obesity, they found that the incidence is a little higher when we don't take care and manage our weight. Aussi le poids, l'obésité, c'est un risque aussi. Il faudrait vraiment qu'on pense à s'occuper de notre corps et vraiment du poids. Parce que c'est un risque élevé aussi. Something that reduces the risk is breastfeeding. So encouraging our women to breastfeed their kids. And what that does is that does lower the risk of breast cancer. So that's a positive. And generally has to be for a year and a half to 2 years, as a matter of fact. Wow, really? Yes. It's a long time. It's a very long time. C'est-à-dire l'allaitement, par contre, réduit le risque. Mais l'allaitement pendant 1 an et demi, 2 ans. Donc, mais il faudrait encourager les femmes qu'elles allaitent leur bébé parce que ça réduit le risque de cancer. Okay, so other things that increase the risk are smoking, Fumer, lack of exercise, le manque d'exercice, drinking alcohol, boire l'alcool, okay, and just general poor nutrition can, because if we look at these things, you know, to eat well, eating your vegetables and things like that, and getting good exercise, drinking water, those are the things that we do that help to boost our immune system. Our immune system will help with fighting any kind of cancer, anything that's going on in our bodies. That's our first defense there.
général, une bonne nutrition, le sport, maintenir son poids, ce sont des choses qu'on peut faire pour vraiment aider notre système immunitaire. Et quand on a un système immunitaire qui marche bien, ça combat beaucoup de cancers et beaucoup de maladies en général. Okay. So there are, I'm going to, when we were talking about what could we do, it's about breast awareness. There's so many, case in point, I got a call last week. I'm